everyone, welcome back to our YouTube channel School Diaries. ഇന്ന് നമ്മൾ 3ാം ക്ലാസ്സിലെ EVSലെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ആൻഡ് സോയിൽ എന്ന യൂണിറ്റിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് നോട്ടുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോവാം. What are the changes happen in our surrounding after the rain? What are the changes happen in our surrounding after the rain? We feel cold. Water bodies like well, pond, lakes, etc. will fill up. Grass sprout in the yard. Plants and trees will sprout. Soil drains away. Pits and low levels are filled with water. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം മഴയ്ക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മഴയ്ക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ. ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇൻ വിച്ച് മന്ത് ഡു വി ഗെറ്റ് റെയിൻ? നമുക്ക് മഴ കിട്ടുന്ന മാസങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ജൂൺ ടു സെപ്റ്റംബർ ആൻഡ് ഒക്ടോബർ ടു നവംബർ. ജൂൺ ടു സെപ്റ്റംബറിനെ നമ്മൾ കാലവർഷമെന്നും ഒക്ടോബർ ടു നവംബറിനെ തുലാവർഷം എന്നുമാണ് പറയുക. ദെൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് റെയിൻ ഗേജ്? Rain gauge means Mara Mabini. Mara Mabini. The rain gauge is a simple instrument. It is a simple instrument to measure rainfall. So it is a simple instrument to measure rainfall. Then how to make a rain gauge? നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മഴ മാപിനി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക? ദ മെറ്റീരിയൽസ് നീഡഡ്: ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ, ഫണൽ, സ്കെയിൽ. ദെൻ മെത്തേഡ്: ഫിക്സ് ദ സ്കെയിൽ ടു ദ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ. പ്ലേസ് എ ഫണൽ ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ. ഫിക്സ് ദ ബോട്ടിൽ ഇൻ ആൻ ഓപ്പൺ സ്പേസ് ഔട്ട്സൈഡ്. നോട്ട് ഡൗൺ ദ വാട്ടർ ലെവൽ അറ്റ് റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽ. ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, write an experiment that shows where does the rain water go. Material needed: 2 plastic bottles, needle, dry soil and water. Then method: drop a hole in the bottom of the first plastic bottle with a needle and fill it with dry soil. Make a small hole in the side of the second bottle and fill it with water. Pour water into the bottle as if it was raining. Observe what happened to the water that fell on the soil. Observation: water falling into a bottle filled with soil sink in the soil. Conclusion: dry soil has the ability to absorb water. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോക്കകത്തെ മൊത്തം നമ്മുടെ നോട്ട്സാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പോസ് ചെയ്ത് അത് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ദെൻ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് വാട്ടർ? വെൽ, ബോർവെൽ, പോണ്ട്, ലേക്ക്, ബാക്ക് വാട്ടർ, കനാൽ, റിവർ, സീ, എക്സെട്ര. ദെൻ സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് സുരംഗ? ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ടണൽസ് ദാറ്റ് ആർ ജസ്റ്റ് ഇനഫ് ഫോർ എ പേഴ്സൺ to walk through and to bring groundwater outside is called suranga. It can be seen in Kasaragod district and some part of Karnataka. What is Keni? The word Keni means well. It is constructed by inserting hollowed woods of large trees into the earth. Why do creatures use water? അപ്പോൾ ക്രീച്ചേഴ്സും അതിന് ജലം കൊണ്ടുള്ള വെള്ളം കൊണ്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഫിഷ് ഫോർ ലിവിങ്, എലിഫൻറ്റ് ഫോർ ഡ്രിങ്ക് ആൻഡ് ബാത്ത്, ക്രെയിൻ ഫോർ ഗ്യാദർ ഫുഡ്, ക്രൊക്കഡൈൽ ടു ലിവ്, ഡീർ ടു ഡ്രിങ്ക് ആൻഡ് ബാത്ത്, ടൈഗർ ഫോർ ഡ്രിങ്ക് ആൻഡ് ബാത്ത്, ഈഗിൾ ഫോർ ഡ്രിങ്ക് ആൻഡ് ബാത്ത്, മങ്കി ഫോർ ഡ്രിങ്ക് ആൻഡ് ബാത്ത്. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു ടേബിളിൽ കൊടുത്തു വന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും വാട്ടർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഫോർ ലിവിങ്, drinking, bathing. Then what are the uses of water? വെള്ളം കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഡ്രിങ്കിങ്, കുക്കിംഗ്, വാഷിംഗ് ക്ലോത്ത്സ്, വാഷിംഗ് ഹാൻഡ്സ്, വാഷിംഗ് വെഹിക്കിൾസ്, ക്ലീനിങ് ഫ്ലോർസ്, വാഷിംഗ് വെസൽസ്, അഗ്രികൾച്ചറൽ പർപ്പസ്, ജനറേറ്റിംഗ് electricity, etc. Then what will happen if there is no water? വെള്ളമില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഷോർട്ടേജ് ഇൻ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ,
Fields, rivers, wells will dry up, plants wither, perish agriculture. Then, which are the situations where precious water is wasted? വെള്ളം വേസ്റ്റ് ആവുന്ന situations. Leaving the tap open while brushing, overflowing of tank, leaking taps, water leaking from broken pipes, leaving the shower in the bathroom unnecessarily open. Then, how to conserve water? നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ വെള്ളത്തെ സൂക്ഷിക്കാം? Retain springs and canals. Avoid leveling up fields. Take water in a bucket while bathing. Keep well and premise clean. Rainwater harvesting. Close taps after use. Prevent water pollution. Then, how to purify muddy water? എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെളിവെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? Here is an experiment. Materials needed: 2 glass, 3 coconut shell, gravel, sand, coconut shell, charcoal. Method: take 3 coconut shells and make a hole in each in them. Place ആണ്, please അല്ല. Place cotton or cloth over the hole. Fill the gravel, sand and coconut shell charcoal in each of the shell. Arrange the gravel on the top, sand on the middle and charcoal on the bottom coconut shell. Arrange it over a glass. Then pour muddy water into coconut shell at the top. Observation: the bottom glass is filled with the pure water. Conclusion: the water can be purified using sand, gravel and coconut shell charcoal. Then 15th question. What are the benefits that creatures and plants get from soil? Provide habitat for various organisms. Helps to obtain food. Provide shelter to some creatures. Help plants to grow. Then how does soil helps human? എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മണ്ണ് മനുഷ്യരെ സഹായിക്കുന്നത്? For farming, for constructing house, for making pots, for growing plants, for making handicraft items, etc. Then, what are the different types of soil? Alluvial soil, sand, then red soil, clay soil, black soil. Then ഓരോന്ന് എന്താന്ന് നോക്കാം. Alluvial soil. It is a top soil that is carried away by water and deposited at a place. It is mainly seen in river banks and flooded region. Then second one is sand. It is made of tiny granules. It is mainly seen in seashore. Red soil. It is red in color and it is seen in hilly region. Clay soil. It is sticky soil and it is seen in paddy fields and lakes. Then last one is black soil. It is seen in black granules. It is good for sugarcane cultivation. Then formation of soil. Soil എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? Soil is formed by breaking down of stone and rocks. They break due to the sun's heat, wind, rain. It does not happen in a day or two. It takes several years. Next question. Which are the creatures that live in soil? Earthworm, ant, beetles. Beetles means one day. Centipede, millipede, termites chidale. Antlion, kuriana. Then spider, snail, etc. Write an experiment that shows air in the soil. Materials needed: glass, dried clumps of soil. Method: take a glass of water and put some dried clumps of soil in it. Observation: air bubbles from the dried clumps rise above the water in the glass. Conclusion: soil contains air. Then next, write an experiment that shows water in the soil. Materials needed: transparent bottle, soil from biodiversity garden. Methods: collect the soil from the biodiversity garden in a transparent bottle. Close it and keep it in the sun for 10 minutes. Observation: water particles cling to the side of bottle. Conclusion: there is presence of water in soil.
Then write an experiment that shows biomass in the soil. Materials needed. Soil from biodiversity garden, water, transparent glass. Method. Take half of the soil collected from the biodiversity garden in a glass. Add water and mix well. Observation. Many objects including dust from dry leaves are seen floating in the water above the soil embedded in the glass. Conclusion. Soil contains biomass. Then, 23rd question. Why it is said that soil should be protected? There are lakhs of creatures within and outside the soil. Plants grow by absorbing water and minerals from the soil. Creatures, including human beings, depend on the soil for many purposes. Soil helps a lot in maintaining the earth's balance. Living things along with us can survive only if the water is protected from soil and loss of fertility. അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. 23 ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു യൂണിറ്റിനകത്ത് പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വെറുതെ ഇത് കേട്ടു പോവാതെ കൃത്യമായി നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് തോന്നിയാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.